بسم الله والحمد لله ونصلي ونسلم على رسول الله. فما زلنا في الدرس السادس عشر. So we're still in lesson 16 and we've been doing colors of both masculine and feminine. So we reached تمرين السابع, the seventh exercise, where he says ضع في الفراغ فيما يلي كلمة تدل على لون مناسب. So you have to put in the blank spaces a suitable color. So obviously if it's masculine, then the color should be masculine. And if it's feminine, or if the noun is feminine, then the color should be feminine. So we have two examples. Firstly, we have شعر رأسك ولحيتك. I think there's a mistake in this. Yeah, there is. There should be one blank after رأسك and another one at the end of the sentence. Yeah. There's that usual mistakes. So after شعر رأسك, there should be a blank space. And then ولحيتك, there should be a blank space. And then there shouldn't be full stops here. There should be just blank spaces. هات قلما. So this one should read. We'll get to it after. So if I rewrite it, so it's شعر رأسك فراغ ولحيتك فراغ. طيب, so if you did the first one, شعر رأسك. شعر رأسك أبيض. بشعر رأسك. لا أسود. شعر رأسك أسود. ولحيتك بيضاء. نعم. طيب, ما معنى الجملة؟ شعر رأسك, so مضاف إليه, أسود. ولحيتك, واللحية is also مضاف إليه الثاني, because the مضاف would be شعر. نعم. So the hair on your head is black and your beard is white. نعم, جيد. طيب, حقيبتي. حقيبتي سوداء. حقيبتي حقيبتي سوداء. نعم, ما معنى الجملة؟ My bag is black. نعم. So then the next one should read as, hang on, should read as هاتي قلما فراغ وورقة فراغ. نعم, تفضل. هاتي قلما أسود. هاتي قلما أسود. وورقة لا, هذا خطأ. هاتي قلما أسود. أسود لأنه منعوت ونعت. هاتي قلما أسود وورقة بيضاء. نعم, وورقة بيضاء. نعم, ما معنى الجملة؟
bring a black pen and white paper. And a white piece of paper. نعم. طيب الرابعة نحن نكتب بالقلم والمدرس يكتب بالقلم. نحن نكتب بالقلم أزرق. لا، أزرق. نعم. والمدرس يكتب بالقلم أحمر. بالقلم نعم. I think here you would say بالقلم الأزرق والمدرس يكتب بالقلم الأحمر. Why? Because here ممنوع من الصرف محل بألف ولام because it has ألف ولام. There are exceptions when ممنوع من الصرف can take a كسرة, and this is one of them when it has ألف ولام on it. We have to say al-azraqi and al-ahmari. أحمري. نعم. Okay. طيب تفضل. ما معنى جملة؟ We write with a blue pen, and the teacher writes with a red pen. نعم جيد. سيارتي فراغ وسيارة زميلي. سيارتي بيضاء. لا لون آخر. سيارتي حمراء. سيارتي حمراء. وسيارة زميلي نعم. أصفر. لا، صفراء. صفراء. نعم. سيارتي حمراء سيارة زميلي صفراء. جميل. ما معنى الجملة؟ My car is red and my friend's car is yellow. جيد. طيب لمن ذاك البيت ذو الباب؟ لمن ذاك البيت ذو الباب الأسمري. الأسمري. نعم. ما معنى الجملة؟ To whom belongs the house whose door, with a brown door, which has the brown door. Which has the brown door. نعم. طيب ما أجمل هذه البقرة؟ ما أجمل هذه البقرة الصفراء. 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 نعم. ما أجمل هذه البقرة الصفراء. نعم. علامة التعجب. exclamation. طيب لا تكتب بالقلم. لا تكتب بالقلم الأحمر. لا أخذنا أحمر وأسود. لا تكتب أصفر. بالقلم الأخضر. الأخضر. نعم. لا تكتب لا تكتب. نعم. لا. لماذا مجزوم؟ هذا لا ناهية. نعم لأنه لا الناهية، ولا الناهية تجزم الفعل المضارع. لا تكتب بالقلم الأخضر. القلم الأخضر. بالقلم الأخضر. نعم. التاسع والأخير المنديل. المنديل البرتقالي وسخ.
البرتقالي وسخ. نعم. المنديل البرتقالي وسخ. جميل. ما معنى الجملة؟ The orange handkerchief is dirty. The orange handkerchief is dirty. جميل. طيب الثامن، تأمل ما يلي: خالد، حامد، عدي، هشام. And then we have عمر، زفر، هبل، زحل. So obviously these names take a dhamma because they are on the pattern of فعل. فعل. So you have عمر، زفر، هبل، زحل. So here he explains هبل اسم صنم, so it's the name of a famous statue or idol. زحل اسم كوكب, the name of a famous star. اسم كوكب. نعم جيد. So all these, as you would obviously you would expect, all these are ممنوع من الصرف. طيب so you have تأمل ما يلي: هذا الطالب اسمه عمرو. And then he says أين عمرو. Okay, that's a bit far away there. So it should be like أين عمرو. And then ضرب عمرو عمره. Then we have عمرو طالب جديد. طيب so all of these are في حال الرفع. When they are مرفوع, so when they're مرفوع we have the dhamma. I mean the waw. So obviously the waw is there to distinguish between Amr and Umar. Now, as if the waw wasn't there, we wouldn't know if it was Amrun or Umrun. So then we have ba, which will show. So here we have all these exercises. They are marfu'. And then we have all these which will be mansub. And then obviously the last one will be what? Majroor. طيب, so when we say أرأيت عمرا, so the waw disappears and it's replaced with the alif. So we say أرأيت عمرا. And then سأل المدرس عمرا أسئلة كثيرة. And then ضرب عمر عمرا. So here we see the difference between Umar and Amr. So they always distinguish. We can always distinguish between Umar and Amr. And then when the majroor هذا كتاب عمر, the كسرتان should be below the ra. لمن هذا القلم؟ هو لعمر. لعبت مع عمر. So the waw stays there again to distinguish.
so Umar is ممنوع من الصرف and Amr is not ممنوع من الصرف. So it would take the حالة النصب والرفع والجر. As he clearly points out here, we say عمر, عمرا, عمر. So the first one, عمر will be مرفوع, عمرا منصوب, عمر مجرور. And the same here for Umar. We have Umar, which is مجرور, مرفوع with a ضمة. عمر, عمرة, which is منصوب. And then we have عمرة, which is مجرور, so it takes a فتحة because it's ممنوع من الصرف. Is that clear? Yes. واضح. اقرأ ما يلي. Okay, so I'm going to read them and translate them. خرج من الفصل حمزة وطالب آخر. No. So Hamza went out of the class with another student. No. So what we're focusing on in this exercise is آخر, and the bottom one here, أخرى. So آخر would be مثنى, masculine. أخرى is the مؤنث, feminine. نعم. So خرج من الفصل. So Hamza and another student left the classroom. نعم. الثانية. هذا بيتنا ولنا بيت آخر. نعم. الجملة. This is our house and we have another house. نعم. جيد. الثالثة. دخل المكتبة قبل قليل المدير ورجل آخر لا أعرفه. نعم. دخل المكتبة قبل قليل. So we have here مكتبة مفعول به المقدم. فدخل المكتبة قبل قليل المدير ورجل آخر لا أعرفه. So you wouldn't translate the first part of this sentence first, would you? No. It wouldn't make sense in English. So the head teacher entered the library. No, I would say the head teacher and another man whom I don't know entered the library a while ago. Yeah, that's. Do you concur? I do. الحمد لله. طيب الرابعة غابة. اختلاف شعر. غاب اليوم بشير وطالب آخر. Bashir and another student were absent today. نعم جيد. رأيت في المطار مدرسنا مفعول به ومدرسا آخر. نعم. I saw our teacher and another teacher at the airport. In the airport. نعم جيد. قسم باء سأحفظ. So these will be feminine now. سأحفظ اليوم سورة الرحمن وسورة أخرى. Today I will memorize Surah Ar-Rahman and another surah. ما شاء الله. تفضل. عندي ساعة جميلة وسيشتري لي عمي ساعة أخرى. نعم. وسيشتري لي. So we say عندي ساعة جميلة وسيشتري لي عمي ساعة أخرى. نعم. ما معنى الجملة؟
I have a beautiful watch, and my uncle will buy me another watch. نعم تفضل. غابت. غابت أمس حفصة وطالبة أخرى. نعم. Um, Hafsa and another student were absent yesterday. نعم. هاتي. هاتي تفاحة أخرى يا أمي. نعم. Bring me the apple, oh my mother. جيد. رأيت. Say please. Okay. رأيت في المكتبة ليلى وطالبة أخرى. I saw Layla and another student in the library. جميل. ممتاز. So it's very simple. So آخر for مذكر وأخرى للمؤنث. exercises. طيب التمرين 11 كمل الجمل الآتية بوضع آخر أو أخرى في الفراغ. So we'll just take in turns, so it's not too much for your poor soul. نعم تفضل. درست. درست اللغة التركية ولغة أخرى. ولغة أخرى. نعم. ما معنى الجملة؟ I studied the Turkish language and another language. نعم. الثانية كتبت رسالة إلى أبي ورسالة أخرى إلى أمي. So translate as I wrote a letter to my father and another letter to my mother. ورسالة أخرى. نعم تفضل. سأل المدرس خالدا وطالبا آخر. وطالبا آخر. نعم. ما معنى الجملة؟ The teacher asked Khalid and another student. جيد. الرابعة خرجت الآن سيارة المدير وسيارة أخرى. So the head teacher's car and another car left just now. وسيارة أخرى. نعم تفضل. سمعت هذا الخبر من إذاعة لندن ومن إذاعة أخرى. نعم. معنى الجملة؟ I heard the news. I heard this news. I heard this news from the London broadcast and another one. And from another broadcast. نعم. طيب. اشتريت هذا الكتاب وكتابا آخر. No, so we translate it says I bought or I purchased this book and another book. No, ضرب أولئك الرجال بلالا وطالبا آخر. نعم. ما معنى الجملة؟ Those blokes. Those men. those chaps. Those chaps. Those men. Yeah, those men. Those men beat Bilal and another student. نعم. Those men beat Bilal and another student. نعم. طيب ثامنة رأيت خديجة وطالبة أخرى عند المديرة. وطالبة أخرى عند المديرة. So I saw Khadija and another student with the head teacher or the headmistress. خرج من المسجد الآن
الإمام ورجل آخر. نعم. معنى الجملة. The Imam and another man left, came out of the masjid. When you say Now, just left the okay, Imam and another man just left the mosque. That's how you, very simple. طيب غسلت أختي القميص الأخضر وقميصا آخر. So it translates, my sister washed the green shirt and another shirt. ممتاز. طيب الثاني عشرة، تأمل المثال ثم كمل الجمل الآتية بوضع ذو وذا في الفراغ. نعم. So when you asked the question before, when is it ذو and that? So we would look to the noun before it. So when it ends with a dhamma, then it will be ذو with a waw. Mushaf ذو. And when it ends with a fatha, then it will be the with the fatha. And mushaf and the. And it's the same when it's also majroor. So when it's majroor, we would say the. طيب, so we say عندي دفتر ذو ورق مسطر. And then هذا مصحف ذو حرف كبير. And then we have اشتريت دفترا ذا ورق مسطر. So the منصوب. أريد مصحفا ذا حرف كبير. طيب, so if you did the first one, we're taking turns again. And تفضل. عندي دفتر ذو غلاف جميل. نعم. ما معنى الجملة؟ I have a notebook with a beautiful cover. نعم. So say أريد دفترا ذا غلاف أخضر. So I want a notebook that has a green cover. تفضل. رأيت مع المدير رجلا ذا لحية بيضاء. نعم. معنى الجملة. I saw with a head teacher a man with a white beard. جيد. لما say أين الطالب الجديد ذو النظارة الجميلة. So where is the new student who has beautiful glasses or a nice pair of glasses? نعم. من هذا الرجل؟ Do we need a question mark at the end of that, of number 4? نعم. أين؟ من هذا الرجل ذو الشعر الطويل. نعم. طيب, ما معنى الجملة؟ Who is this man with the long hair? With the long hair now. طيب, so we have اسأل ذاك الرجل. Sorry, about number 5. We have like here in this sentence we have الطويل, yeah. But when you translate it in English, you don't really say with the long hair. So is it okay to say with long hair? Yeah, but you can't say with the long hair. Can you? Yeah, who's the man who has the long hair? Okay, all right. But generally, it would be who is the man with long hair? Okay. طيب, اسأل ذاك الرجل ذا القميص الأصفر. نعم. So you see here, أصفر is ممنوع من الصرف على الوزن أفعل. When we have ألف اللام on it, then it يعني ينصرف. It takes a kasra. So we say, ask that man
who has the yellow shirt. اسأل ذاك الرجل. So ask that man who has the yellow shirt. نعم. السابعة لمن ذاك البيت ذو النوافذ ضيقة. نعم. لمن ذاك البيت ذو النوافذ الضيقة. نعم. Whose house? I mean, to whom belongs this house with narrow windows? Narrow windows. نعم. Should we just narrow windows? Huh? طيب عندي معجم ذو صور ملونة. عندي معجم ذو صور ملونة. So I have a dictionary that has colored pictures. صور جمع صورة ملونة colored. So I have a dictionary with colored pictures. Pictionary. نعم تفضل. اشتريت معجما ذا صور ملونة. نعم. طيب ما معنى جملة؟ I bought a dictionary with colored pictures. نعم. I bought a dictionary that has colored pictures. طيب في قريتنا مسجد ذو منارة واحدة. In our area or village there is a mosque which has one minaret. نعم. رأيت مسجدا ذا منارة واحدة. نعم. ما معنى الجملة؟ mosque with one minaret. جيد. ممتاز. So we know we use ذو when the noun before it has a dhamma and it's marfu', and that when the noun that that's before it is mansoob. So now we come to an exercise with probably the main rule of the lesson, which is ما الموصولة. تأمل الأمثلة الآتية لما الموصولة. So we say ماذا تأكل يا علي. So what are you going to eat, O Ali? Or what are you eating, O Ali? You say آكل ما تأكل. I shall eat that which you eat. أي الشيء الذي تأكل. أي the thing which you will eat. We mentioned in the first lesson ما موصولة is the same as الذي. We translate it as الشيء الذي, the thing which. تفضل. You want to read the first one and then translate it. ماذا تشرب يا أبا بكر؟ أشرب No, so obviously that's a mistake. أشرب ما تشرب. أشرب ما تشرب. نعم. ما معنى الجملة؟ What are you drinking, O Abu Bakr? I will drink what you drink. نعم تفضل. أفهم. نعم. أفهم ما تقول. I understand what you say. What you're saying. نعم. I understand what you're saying. سأشتري ما تريد. نعم. سأشتري ما تريد. I will buy what you want. I will buy what you need. نعم. الرابعة. اكتب ما سمعت اليوم في الفصل. نعم. اكتب ما سمعت اليوم في الفصل. Write what you heard in the class today. نعم. طيب الخامسة. نسيت ما قال لي المدرس أمس.
I forgot. So he would say سمعت ما قال لي ماذا قال لي المدرس أمس لالتقاء الساكنين. ما قال لي المدرس أمس. نعم أمام الجملة. So I forgot what the head teacher told me. لا teacher not head teacher. I forgot what the teacher said to me yesterday. نعم هذا جملة مناسبة. قال الله تعالى في سورة الصف لما تقولون ما لا تفعلون. نعم وقال الله تعالى في سورة الصف لما تقولون ما لا تفعلون. Why do you say what don't you do? Why do you say that which you do not do? All of us are guilty of that. طيب السابعة. وقال تعالى في سورة الكافرون قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون. جيد. وقال تعالى في سورة الكافرون. So why do we say سورة الكافرون and not سورة الكافرين? Do you know? Because by right it should be في سورة الكافرين. No, I don't. So we have, like, for example, like in the Quran, you have Suratul Mu'minun. By grammatically, we should say Suratul Mu'minin. Just a quick, yeah? Pardon? Is it because it's referring to a group of people? No, it's because it's a title. Ah. It's the heading or the title of something. So when it's the heading or the title of something, it doesn't change. I see. نعم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون. نعم ما معنى الآية؟ I do not worship that which you worship. So say, oh you who disbelieve, I do not worship, or I shall not worship الشيء الذي تعبدون, the thing which you worship, or that which you worship. نعم. وقال تعالى في سورة آل عمران سنكتب ما قالوا. نعم وقال تعالى في سورة آل عمران سنكتب ما قالوا. We shall write what they say. No, we shall write that which they said. Or we shall write that which they say. سنكتب ما قالوا. Just check. We don't have much, so we'll just complete the lesson. طيب التمرين الرابع عشر. تأمل ما يلي. ما النافية ما عندي كتاب. ما عندي كتاب. ما فهمت الدرس ما أدري. So we know ما النافية لا تعمل. So ما النافية doesn't have the ما of negation, yeah? And then we have ما الاستفهامية, the ما for questioning. So we say ما هذا, what's this? ما اسمك, what's your name? ماذا تكتب, what are you writing? Then we have ما الموصولة, which we've just done. آكل ما تأكل, I will eat that which you eat. سأشتري ما تريد, I shall buy that which you need. لما تقولون ما لا تفعلون, why do you say that? الشيء الذي, that which you do not do. So he's just pointing out the difference between the three. We have the ما الناهية, ما النافية, ما الاستفهامية, and ما الموصولة.
الخامس عشرة. So we have ما أريد شيئا، ما أكلت شيئا، ما رأيت شيئا، ما فهمت شيئا. So I think he's just here, he's pointing out شيئا, it being منصوب, مفعول به منصوب. نعم. So I think he's basic. I would guess that the point behind the exercise is to teach the student how to write, because we normally write شيء, we say شيء. So he's teaching us how to write it when it's mansoob, because we wouldn't just write shay and then and like that. Yeah. جيد. Then we have السادس عشرة. نقول القرآن كتاب الله. So we say القرآن كتاب الله, that the Quran is the book of Allah. قرأت القرآن. So we would say I read the Quran. And أحفظ القرآن, I memorize the Quran. ونقول, and we say عندي ثلاثة مصاحف, I have 3 مصاحف. وضعت المصحف على المكتب, I put the mushaf on the desk. And then أقرأ من المصحف, I read from the mushaf. So what's the point of this? يا أبا حمزة. Showing the difference between the Quran, the meaning of the Quran and the Mus'haf. No, showing the clear difference between the meaning of the word Al-Quran and the word Al-Mushaf. So we know that the Mushaf ما يتضمن Al-Quran. The Mushaf is that which, like the actual paper and the spine of the book. And the Quran, the speech of Allah, uncreated, is that which is written and memorized. And also that the Quran is the word Al-Quran is mamnun as-sarf. No. What am I talking about? You really got me worried there. No. نعم. So you wouldn't say قرأت المصحف. You would say قرأت من المصحف. I read from. And you wouldn't say أحفظ المصحف. It's like you wouldn't say اشتريت or no, okay, خلاص, I think it's very clear. طيب السابع عشرة. تأمل ما يلي. غير هذا الورق مسطر. So this paper is lined. هذا الورق غير مسطر. And this paper is not lined. So again, just the word غير. And هذا الخبر صحيح. هذا الخبر غير صحيح. And غير would be مضاف. And then the word that would come after it would be مضاف إليه. نعم. الكلمات الجديدة. مصحف. You want to read them? مصحف جمع مصاحف. على الوزن مفاعل ممنوع من الصرف. نعم. حلوى جمع حلاوة. حلاوة بمعنى sweet. نعم. صف. صفوف بمعنى line or rows. نعم. قماش أقمشة. نعم. قماش أقمشة بمعنى ها؟ قماش. ما معنى قماش؟ cloth material. نعم. طيب نموذج. نماذج. نعم. على الوزن مفاعل ممنوع من الصرف. طيب ما معنى نموذج؟
like a sample. Sample, yeah. صورة, صورة, pictures. picture and pictures now. ضيق, We got to get, so then we have with the scene, صورة, والجمع, صور. again, صور with a scene. It sounds the same, صورة. So what does صورة mean? A chapter. Like chapter, yeah. So we have سورة الفاتحة and then صورة with a صاد, picture. طيب ضيق, ضيق, narrow. narrow or tight. Something that's ضيق can be very tight. طيب آخر, مؤنث, أخرى. So we've just done these. Means other. أسمر, المؤنث سمراء. سمراء, brown or fair skinned. مسطر, lined. lined. شيء, أشياء, thing. أشياء. على الوزن. ها؟ This you did this last week. Yeah. أفاعل. أفعلاء. إلاء. Because أفعلاء لأن أصله ماذا؟ أشياء. أشياء. Its origin is أشياء, so it's on the pattern of أفعلاء, and it became أشياء to make it easier to say, but it's still ممنوع من الصرف. طيب, so we have غاب يغيب, to be absent. Was be absent. And then اشترى يشتري, buy. to purchase by. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم. طيب, هل من سؤال؟ لا. هل من سؤال؟ لا. نعم ولا؟ لا. لا. طيب, جزاكم الله خيرا, وصلى الله على نبينا محمد, والسلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.